Всем привет! Сегодня 29 сентября. Еду на выставку «Рыболовство и охота на Руси» или «Охота и рыболовство на Руси». Попробуем что-нибудь там поснимать. Уважаемые пассажиры, уже час ночи, и мы в эфире. Последний поезд стартует с конечной, по жизни странной и беспечной. Здесь можно встретить народец разный, смешной и грустный, на все согласный. И согласных тут тоже много, но все же у них та же дорога. Здесь на перегонах уснуть не бояться, здесь лучше жить дружно и не кусаться. Здесь нету чужих, только те, кто успели. Осторожно, закрываются двери. Краснопресненскую линию. Вот добрый, улыбчивый, чуточку пьяный работник метро и его друг с гитарой. Влюбленная пара, стеснения не зная. Ой, что творят, мама дорогая. Тинейджер с прической, электрики в шоке. Смешной азиат в полосатом свитшоте. Уставшие люди спешат по домам, впрочем, как и я сам. Здесь на перегонах уснуть не бояться. Здесь лучше жить дружно и не кусаться. Здесь нету чужих, только те, кто успели. Осторожно, закрываются двери. Переход на станцию Новокузнецкая и Калужско-Рижскую линию. Что ж, уважаемые пассажиры, подходит поездка к концу. Вы живые? Буквально 2 станции до конечной. И, кстати, не забывайте вещи. Мы встретимся с вами, но это не точно. Эй, разбудите студента срочно, и пусть удача вам улыбается.
Стой рядом с ним. Ну, чтобы понять габариты его, размера. Большие габариты. 130. Охренеть. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.